कर लिया तू साथ समंदर फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। তো এরকম ভিডিও আপনারা যদি ক্রিয়েট করতে চান তাহলে সর্বপ্রথম আপনাদের ফোনে এলাইট মোশন অ্যাপটি থাকতে হবে, আর যদি না থাকে তাহলে আমার দেওয়া লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করে নেবেন, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেন এলাইট মোশনটা ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পর এরকম ইন্টারফেস আসবে এবং এই প্লাস আইকনে ক্লিক করে দেবেন। তারপর 9:16 রেশিওতে ক্লিক করে ক্রিয়েট প্রজেক্টে সিলেক্ট করে দেবেন। অ্যান্ড দেন আমি প্রথমে আমার গানটা অ্যাড করে নিচ্ছি। তার জন্য এই অডিও সেকশনে যাব এবং আমার গানটা চুজ করে নেব। এবং চুজ করার পর আমার এই লিরিক্সটা আমি অ্যাড করে নেব। তার জন্য প্লাস আইকনে সিলেক্ট করে মিডিয়াতে সিলেক্ট করব। তারপর আমি আমার লিরিক্সটাও সিলেক্ট করে নেব। कर लिया तू साथ समंदर फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। অ্যান্ড দেন আমি আমার স্টেক ইফেক্টও এখানে অ্যাড করব। তার জন্য আমি আমার এখানে স্টেক ইফেক্ট প্রজেক্টে যাব। আর যদি আপনারা স্টেক ইফেক্ট অ্যাড করতে চান তাহলে আমার ডেসক্রিপশনে স্টেক ইফেক্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনারা ইম্পোর্ট করে নেবেন। এবং আমি এখানে এই স্টেক ইফেক্টটা কপি করব। কপি করার জন্য এই আইকনটিতে ক্লিক করব এবং কপি লেয়ারে সিলেক্ট করব। তারপর এখান থেকে ব্যাক চলে আসব, আবার আমার প্রথম প্রজেক্টে সিলেক্ট করব। তারপর আবার এখানে আমার ফটো সেকশনে এসে পাস্ট করে দেব। এখানে আমি পেস্ট করে দেব আমার কপি করা ইফেক্টটা পাস্ট করে দিলাম। এবং এর ফটোটা আমি চেঞ্জ করব। তার জন্য কালার অ্যান্ড ফিল গিয়ে এখানে সিলেক্ট করে আমার আবার ডাউনলোড করা ফটোটা এখানে অ্যাড করে দেবো। অ্যাড করার জন্য এখানে সিলেক্ট করব ফটোটা, আমার যে ফটোটা আপনারা অ্যাড করবেন সেটা সিলেক্ট করে নেবেন এবং প্লাস আইকনে সিলেক্ট করে দেবেন। দেখবেন ফটোটা অ্যাড হয়ে গেছে। এই দেখো এরকমভাবে ইফেক্ট আগের থেকে তৈরি করে থাকবে। আমার ডিসক্রিপশনে ইফেক্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন, ঠিক আছে। তারপর আবার এইভাবেই আমি প্রত্যেকটা ইফেক্ট আমি এখান থেকে কপি পাস্ট করব এবং ফটোগুলো অ্যাড করব। আপনারা এইভাবে করে দেবেন। তার কিছু আমি বলছি না, শুধু ভিডিওটা দেখুন এবার আপনারা। তো আজকের জন্য ব্যাস এতটাই। আপনারা এটার ফুল টিউটোরিয়াল শিখে নিন আস্তে আস্তে দেখে দেখে। Usually I put something on TV, so we never think about you and me. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen.